In this video, we are going to see about the oxygen therapy. In the oxygen therapy, we are going to learn about the definition of oxygen therapy, purposes, indication, goal, source of oxygen. So, let's go into the video. So, oxygen is in the air we breathe and is necessary to live. The three basic nutrients without which planet Earth could not exist as home for living things are oxygen, light and water. Next, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് how is this oxygen being classified? So oxygen is being classified as an element, a gas and a drug. So oxygen classify ചെയ്തിരിക്കുന്നത് as an element അല്ലെങ്കിൽ gas അല്ലെങ്കിൽ drug. So next നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് definition of oxygen therapy. So definition of oxygen therapy is the administration of oxygen at concentration greater than that in room air to treat or prevent hypoxemia. So hypoxemia എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ low blood oxygen. Hypoxemia എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ low blood oxygen. So when to treat a low blood oxygen ആണ് നമ്മൾ oxygen therapy ആയിട്ട് administration of a supplemental oxygen നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. So next നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് purposes of oxygen therapy. The purposes of oxygen therapy, the body is constantly taking in oxygen and releasing carbon dioxide. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം the body is constantly taking in oxygen and releasing carbon dioxide. If this process is inadequate, oxygen level in the blood decreases. So ഈ process inadequate ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Oxygen level in the blood decreases ആവും. And the patient may need supplemental oxygen. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പേഷ്യന്റിന് സപ്ലിമെന്റൽ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി is a key treatment in respiratory care. So oxygen therapy is a key treatment in respiratory care. The purpose is to increase oxygen saturation in tissue where the saturation level are too low due to illness or injury. The main purpose is എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് to increase the oxygen saturation in tissue. Oxygen saturation increase ചെയ്യുക in tissue. അതാണ് ഇതിന്റെ main purposes. Where the saturation level are too low due to illness or injury. Any illness അല്ലെങ്കിൽ injury കൊണ്ട് അതിന്റെ saturation level, oxygen saturation level കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ supplementary oxygen കൊടുക്കുന്നത് through a oxygen administration. So next നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് factors that determine which system to use. System ആണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ is patient comfort or acceptance by the patient. പേഷ്യൻ്റെ കംഫർട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദി അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഏത് മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആവുന്നുണ്ടോ, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പേഷ്യൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. The next is the level of FiO2 that is needed. So the level of FiO2 that is needed. So ഈ FiO2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is the fraction of inspired oxygen. It is the fraction of inspired oxygen. So what is this fraction of inspired oxygen? Inspired oxygen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a molar or a volumetric fraction of oxygen in the inhaled gas. That is a molar or volumetric fractions of oxygen in the inhaled gas. So approximately 21% of oxygen is present in the നമ്മളുടെ atmosphere. So other equivalent ആവുമ്പോൾ that will be around 0.21. That will be equivalent to 0.21 FiO2. So ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? So ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഈ FiO2 എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത്? So this represents the percentage of oxygen. So this represents the percentage of oxygen participating in gas exchange. If the biometric pressure changes, the FiO2 may remain constant, while the partial pressure of the oxygen changes with the change in the biometric pressure. So biometric pressure changes വരുമ്പോൾ the FiO2 will remain constant. So അതിനാണ് നമ്മൾ FiO2 നോക്കേണ്ടത്. So ഈ FiO2 നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഇറ്റ് is typically maintained below 0.5 even with the mechanical ventilation to avoid oxygen toxicity. To avoid the oxygen toxicity ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? നമ്മൾ മിനിമം below 0.5 ആണ് നമ്മൾ FiO2 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്.
Okay. So next is the requirement that the FiO2 be controlled with a certain range. Now, we have to make sure that the FiO2 is being controlled within a certain range. Certain range like control there will be an oxygen toxicity, that is below 0.5 during mechanical ventilation. Next, we will look at the level of humidification and nebulization. The level of humidification and nebulization, minimal resistance to breathe, efficient and economical use of oxygen, These factors that determine the system to use. So next, we will look at the indication of oxygen therapy. So, oxygen therapy during acute respiratory failure, acute myocardial infarction, cardiac failure, shock, hypermetabolic stage induced by trauma, burns or sepsis, anemia, cyanide poisoning, during CPR, during anesthesia for surgery and short-term therapy, for example, post-anesthesia recovery. So, these conditions oxygen therapy. So, next is 3 goals of oxygen therapy. So, oxygen therapy is main clinical goals. Clinical settings to treat hypoxemia, decrease work of breathing, decrease myocardial work. To treat hypoxemia, decrease work of breathing, decrease myocardial work. About the source of oxygen. In the source of oxygen, there are 2. One is oxygen cylinder and next is the wall outlet oxygen. In the first picture, I have shown you about the oxygen cylinder and the key. So let's see how this oxygen cylinder is used. So using oxygen cylinder. The oxygen cylinder is delivered with a protective cap to prevent accidental force against the cylinder outlet. To release oxygen safely and at a desirable rate, a regulator is used. A reduction gauge that shows the amount of oxygen in the tank. A flow meter that regulates the control of oxygen in liters per minute. So, a flow meter that will control or regulate the oxygen in liters per minute. Next is oxygen is moistened by passing it through a humidifier to prevent the mucous membrane of the respiratory tree from becoming dry. So, this oxygen dry gas. This dry gas direct inhalation. So, direct inhalation this is passed within the humidifier. So, humidifier it is a cup where the water is filled in it and it is attached to the oxygen source. So, the oxygen outlet source. This oxygen outlet source like humidifier fixed so what happens, this dry gas, that is dry oxygen gas, will enter into this humidifier cup which is filled with the water. It will get moistened and moistened aayittulla gas aanu nammal inhalation administration through kodukkunnathu, oxygen through kodukkunnathu patient nu. So that what happens, it prevents the mucous membrane of the respiratory tract or respiratory tree from becoming dry. So the next is the wall outlet oxygen. So the wall outlet oxygen is being supplied from a central source through a pipeline. So this oxygen is supplied through a central source through a pipeline. So this is all hospitals available ICUs അല്ലെങ്കിൽ ward patient കിടക്കുന്നതിന്റെ നേരെ head end side, head end of the patient's bed, ന്റെ മേലിൽ ഒരു wall outlet ഉണ്ടാവും. ആ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ മാതിരി ഒരു കപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാണും വിത്ത് ഫ്ലോ മീറ്റർ. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു കാണും, സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടു കാണും. സോ ഇതാണ് വാൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓക്സിജൻ. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആവുന്നത്? ഇവിടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആവുന്നത് ത്രൂ ദി സെൻട്രൽ സോഴ്സ്, അതായത് എൻറ്റയർ ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടത്? Here only a flow meter and a humidifier are required. Here it's only a flow meter and a humidifier are required because if the oxygen is supplied through the central source through a. So ഇവിടെ next pictureൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും wall outlet oxygen ഉണ്ടാവുക പേഷ്യൻസിന്റെ വാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ICUവിൽ. ലൈക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെഡിന്റെ നേരെ മേലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു wall outlet ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ മീറ്ററും ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് കപ്പ് ഉണ്ടാവും, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ.
സോ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ താഴെ ഞാനൊരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ കപ്പും പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാ പാർട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് വിൽ ബി ഈവൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിലും സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, ഈവൻ ഇൻ ദി വാൾ ഔട്ട്ലെറ്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ അതിന്റെ പാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. So there is a flow meter, flow adjuster, oxygen output, humidifying cup, oxygen pipe, safety valve, pressure reducing valve, screw cap and a pressure gauge.